Hello guys, so today we are making omena and these are our ingredients. We have 4 nyanyas, tuko na nyanya 4, kitunguu moja, dania na 4 cloves of garlic. Make sure you hit the subscribe button, you like, you comment and share. So this is our omena, iko kwa sahani, tumeisort vizuri, tumeichagua vizuri. I'm going to show you how to make it. Tuko na mafuta yetu hapo, nyanya zetu ndo hizo hapo, chumvi yetu na omena yetu. Sasa we are about to clean it and then tawaonyesha vile tunaipika. Meanwhile guys, I'm preparing my ugali. Vile unaona na koroga kwanza ugali. I love my omena with ugali. Sijui kama kuna watu wanakulanga omena na kitu ingine, but mimi I prefer it with ugali. So I'm telling you guys, we are making supper, ugali and omena, and now I'm preparing my ugali vile unaona. Yeah guys. Our ugali is ready and now it's time to wash our omena. Tunaweka maji moto. Make sure first unaosha na maji moto. Tunaosha mara 3. Unaosha na maji moto kwanza, mara ya kwanza una make sure imesafika vizuri. Hivyo unaweka hivyo kwa sufuria yako, unaweka maji moto ama unaoshia tu kwa basin. Unaosha na maji moto kwanza guys. Vile mnaona naosha, unaosha hivyo, unaosha. Una make sure umetoa hiyo uchafu yote, kwa sababu hiyo uchafu ndio inaletanga omena inaanza kutaste ni kama ni kali, ni kama iko na kaukali fulani. So make sure you wash it so nice. I think mnaona vile maji yetu imekaa. So we're going to remove that water. Tuweke maji yetu ya pili, tuoshe tena na maji baridi. Mara ya kwanza unaosha na maji moto, mara ya pili unaosha na maji baridi, na mara ya 3 pia unaosha na maji baridi. And then taonyesha next what we are going to do. So guys, our omena is clean. Tumeosha mara 3. Mara ya kwanza tukaosha na maji moto, mara ya pili tukaosha na maji baridi, na ya 3 tukaosha na maji baridi. As you can see, tunangoja sufuria yetu ikauke maji ndio tuweke mafuta. Make sure umeweka mafuta na ikakuwa moto kabisa ndio tuweze kukaranga omena yetu. Make sure you follow the recipe to later. Follow it guys. Unaweka mafuta yako. Yes, that way unaweka mafuta. Omena napendanga mafuta mingi, sio eti napenda mafuta mingi, ni omena requires some amount of mafuta ikuwe nyingi kiasi, si mingi sana, nyingi tu kiasi, and then unaiacha inakuwa moto. Then ikishakuwa moto, you see guys, unaona vile inafanya, unaweka omena yako. Hii inamaanisha ya kwamba mafuta yetu imekuwa moto vizuri. Unaweka omena yako, make sure umeiosha vizuri, haina maji. Make sure your omena doesn't have water hivyo, and then unaweka hapo kwa hiyo mafuta moto.
and then you start korogaing. Unakoroga sasa, unakoroga guys. Yes, that way. Mafuta ilikuwa moto guys, don't forget that. Mafuta yetu ilikuwa moto. Unakoroga and you make sure that omena yetu imekauka poa. Make sure imekauka vizuri, imeanza kuturn golden brown. Make sure umeikaranga vizuri na mafuta yako ikaturn golden brown. We are adding salt. Unaweka salt according to vile unapenda chakula yako ikiwa na salt. Kuna watu penda salt mingi, wengine hawapendi salt mingi. So you put your salt according to the way you love it. Hivyo ndio mimi nimeweka salt yangu and then nakoroga. So guys, as you can see, omena yetu imeturn golden brown, si sana kidogo tu, imekauka. And then tunaweka vitunguu zetu. After kuweka vitunguu, make sure umekoroga vizuri. Tumeweka kitunguu the blue onion, the red onion, sorry. The red onion, na tukaweka kitunguu saumu yetu, tunakoroga. Si tunangoje ziive kabisa, no. Unakoroga tu zikue, utaona vile zitakuwa zinakaa guys. Koroga vitu zako vizuri zinakaa hivyo as you can see. Kama uko na kamata kama mimi, unakoroga hivyo, unafanya hivyo ndo ziingiane poa as you can see. Mnaona ninapika na heat, mnaona vile moto yangu ni mingi that way. And then after that, after umekoroga sasa, as you can see guys, mnaona vile omena yetu inakaa poa. You make sure you keep on stirring it. Keep on stirring guys. Keep on stirring your omena. Keep on stirring it. Usiache kuikoroga cause ukiacha itaungua. Na tutaki omena yetu iungue. So the next thing, unatengeneza kashimo hapo katikati ya omena yako kwa sufuria yako. Hapo unatengeneza, hapo ndio tunaweka nyanya yetu. Tunaweka nyanya yetu as you can see guys. And then tunachukua lid yetu ya sufuria. Tunafunikia guys as you can see. Nataka kwanza muone vile iko hivyo. Tunafunikia omena yetu guys for some minutes, na usifunike sana isi overcook. Mnaona guys, mnaonyeshwa na director, mnaona vile iko inakaa poa. Niliwaonyesha poa, you can see nyanya zetu zishaiva already. Our nyanya ziko poa, zimeshatengeneza juice, zimeiva. Kumbuka ya kwamba guys, dania zetu tunawekanga after omena yetu ishaiva. Dania ni ya kugarnish. Dania si ati ni inafaa iive, no. Dania is for garnishing guys. Mnaona vile omena yetu inakaa poa, unakoroga. Sorry for the smoke, but inabidi tupike na hiyo high heat ndio omena yetu ikuwe poa, ndio isikue ile omena yenye sogi, no. We want omena yetu ikuwe classy. We are making classy omena here on this channel. Make sure you hit that subscribe button, you like, you comment and share guys. Don't forget to do that please. So guys, our omena is ready and I have served it with my ugali. This is my supper for today. As you can see, it looks yummy. It looks yummy. As you can see guys, that's our omena and ugali. Our supper is ready. Our dinner is served, ugali and omena. They are served guys. It's a very tasty meal, I can assure you. Make sure you try this recipe and then go to the comment section, tell me how it came out, whether it came out like mine or not.